Hello everyone. So today we'll talk about the synchronization keyword in Java or anything like that. So আসলে synchronization বিষয়টা কি? তো এই জন্য আমি প্রথমে আপনাদের একটি রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিব, তারপর এখান থেকে পড়বো এবং আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করব। তো ধরেন একটা কলোনিতে একটি মাত্র কল দিয়ে পানি আসে। তো এখানে ৫ জন আছে। তো ৫ জনের কাছেই বা ৫ জন বা ৭ জন অনেকেই আছে। তো সবাই পানি নিবে। এখন ধরেন বিষয়টা যদি এরকম হয় যে সবার কাছে ৫ লিটারের একটি করে বোতল আছে এবং সবাই চাচ্ছে যে ৫ লিটারের বোতলটা পূরণ করবে এবং চলে যাবে। তো অ্যাজ ইউজুয়ালি আমাদের থ্রেডগুলো যেভাবে কাজ করে বা যেহেতু আমাদের থ্রেডগুলো অ্যাসিঙ্ক্রোনাইজড, ওদের সিস্টেমটা হলো এরকম যে প্রথম একজন যাবে, ধরেন ফার্স্টের জন গেল এবং ১ লিটার পানি নিল, দেন আবার সেকেন্ড জন গেল, আবার সে ১ লিটার পানি পেল, আবার থার্ড জন গেল, সে ১ লিটার, ফোর্থ জন গেল, সে ১ লিটার, ফিফথ জন গেল, আবার ১ লিটার, তারপরে আবার প্রথম জনের কাছে আসলো, তাকে আবার ১ লিটার পানি দিল, তার মানে এখন তার ২ লিটার, দেন আবার দ্বিতীয় জনের কাছে তারকে ১ লিটার, তারপরে আবার ১ লিটার। মানে খুব সুন্দর করে অ্যাসিঙ্ক্রোনাইজলি হলো জিনিসগুলো, মানে যেহেতু আমাদের রিসোর্সটা একটা মাত্র রিসোর্স, দ্যাট মিন একটা মাত্র কল, সবাইকেও কাউকেই লাইনে বা একটা লং পিরিয়ডের জন্য দাঁড়া না করা, তো সবাইকে একটু একটু করে অ্যাসিঙ্ক্রোনাইজলি দিচ্ছে। সো এই বিষয়টা ভালো। তো ইটস অলওয়েজ বেটার। ধরেন আমরা যদি ফুড সার্ভিং এর ক্ষেত্রে যাই, যে একজনকে ফুড দিচ্ছে আধা ঘন্টা ধরে আর পাশের জন কিছুই পায় না এখনো, তো এই জিনিসটা আসলে অড, ঠিক না? অ্যান্ড এইটা হলো অ্যাসিঙ্ক্রোনাস বা নর্মালি থ্রেড যেভাবে কাজ করে, যে সবাইকে একটু একটু করে দিয়ে আবার কমপ্লিট করে এভাবে সবার ফিল আপ করে, তার মানে সবাই অলমোস্ট সেম সময়ের জন্য জায়গায় দাঁড়ায় থাকে, ঠিক না? তো এটা হলো অ্যাসিঙ্ক্রোনাইজেশন। এখন সিঙ্ক্রোনাইজেশন কি করে? সিঙ্ক্রোনাইজেশনের ক্ষেত্রে বিষয়টা হলো যে প্রথমে আসবে, সে তার রিকোয়ারমেন্ট ফিল আপ করার পর, দ্যাট মিনস তার যখন কন্টেনারটা ফুলফিল হবে, দেন পরের জন আসতেছে, সে আবার তার কন্টেনারটা ফুলফিল করতেছে, দেন পরের জন আসতেছে, সে আবার তার কন্টেনার ফুলফিল। দ্যাট মিনস আমার রিসোর্সটা একসাথে আমি ৪-৫ জনকে দিচ্ছি না। আমি যে আসতেছে, যে আমার কিউতে ফার্স্ট আসছে, তাকে আমি তার রিকোয়ারমেন্ট ফিল আপ করার পর সেকেন্ড জনকে দিচ্ছি। ইটস লাইক গেটিং এ টিকেট from a ticket counter where you need to be in a queue for a long period, and they'll serve one by one. So that is, I call synchronization. তো এই সিঙ্ক্রোনাইজেশন এই বিষয়টাকে আমি আপনাদের এতক্ষণ বলছি। তো আপনি যদি পড়তে মনে চায় তো আপনি পড়তে পারেন। So the synchronization in Java is the capability to control the access of multiple threads to any shared resource. Okay, the Java synchronization is better option when you want to allow only one thread to access the shared resources. That all I have told you in the meantime. Okay, so uh, I will skip that because that will make your brain little bit overfloated, so just skip that. And now I will talk about the type of synchronization. There is several type of synchronization, but the main synchronization is the process synchronization and the thread synchronization. Okay, but we don't need to actually discuss about or know about the process synchronization. Basically, the process synchronization is really controlled by the OS by default, so we don't have to do it by ourselves, but we will work with the threads. So now we'll know about the thread synchronization. So there are basically two type of thread synchronization. The first one is the mutual exclusive, and then the cooperational or the inter-thread communication. The mutual exclusive এর মধ্যে আছে the synchronized method, the synchronized block, the static synchronization. So এই জিনিসগুলো আমি আপনাদেরকে জাস্ট বলবো, একটু পড়ে দেখতে পারেন যদি আপনাদের মনে চায়, পড়ে দেখেন, ভালো লাগবে আই হোপ। এখন আমরা চলে যাচ্ছি একটা এক্সাম্পল,
এই এক্সাম্পলটা খুবই মজার একটা এক্সাম্পল। তো এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই এক্সাম্পলটা উইদাউট সিঙ্ক্রোনাইজেশনে করতেছে। তো আমি কোডটা দেখানোর আগে রেজাল্টটা দেখাতে যাচ্ছি আপনাদের। রেজাল্টটা হলো 500, 10, 200, 15, 300, 20, 400, 25, 500। অ্যান্ড আমি যদি আপনাদের মেইন মেথডটা দেখাই, তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন on the main method that is first creating an object of the table class, then the table object is using by these two thread, the t1 t2. That means the two person right in our queue, the t1 and t2, and both will be shared as single resource to this object. Okay, now they are, as they are doing that asynchronously, so first it is calling 5, then it is calling 100, 10, 200, and when if it was synchronized, then the first one, that means the 5, 10, 15, 20, 25 would be the first output, then we'll get 100, 200, 300, 400, and the 500. So now go to the code. So you can see right in the class table we have a very simple method, the print table, and that is not synchronized. Obviously the synchronized method must will have the synchronized keyword, and there is a parameter integer n. Okay, that's great. So in this method on the body we have the for loop, and it is printing by multiplying the n, that means the parameter value, with the I, that means the about the, actually that is the for loop counter. So and after a single loop it is sleeping for 400 seconds, and that's it. So this class and this method probably will be used by our thread. So this call is never called, that means this method won't be called by this table. There is a way you can call the method by the constructor. By this way, whenever you create the object, the method will be called. That means যেটা আপনাকে বুঝাতে যাচ্ছিলাম যে এই ক্লাস ট্যাবলে অবজেক্টটা আপনি তৈরি করলে প্রিন্টেবলটা অটোমেটিক্যালি কলড হবে না, বিকজ আমাদের যদি প্রিন্টেবলটা তৈরি করতে কল করাইতে হয় অবজেক্ট ক্রিয়েটের সময়, উই মাস্ট, আমাদের অবশ্যই কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে প্রিন্টেবলটাকে কল করতে হবে। আমাদের যে কোনো কনস্ট্রাক্টরে, দ্যাট মিনস আমাদের ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর যদিও আছে, বাট উইটা টোটালি that doesn't have any body, so we don't have to really get any sort of headache. So we can just access this printable by creating this object. So this is the only way we can call the printable. And now we're creating the first thread. Now as we know, if we extend the thread, the run method would be the free method that must be called. Okay, so this is must be overridden. So you can see on the thread we are creating an object of the table, and on that constructor whenever we call this thread, you can see when you're calling the thread, my thread, we are, instead of using the default constructor, we are using this custom constructor. So this is the constructor I'm using, I'm creating. So my thread table t. Okay, I hope you understand. So we are not using the default constructor for the thread, we are using a custom constructor, and this constructor does need a parameter, and that is the table object, and that's why we are creating the table object first, and then we are sharing this object between these two threads. So I hope you understand. So now you can see right in here the my thread table t
and on that thread it is actually, so that is like declaring the table object, and now we are initializing the table object. So that's great. And now on the run method, as whenever we create a object of any thread, this run method would be called automatically. So we don't have to call the run method on the thread constructor. No, we don't need it. We can just call that run method by starting the thread. So this is the very good thing. And on the run, we are getting access of that object by through the that has been created. I'm just trying to understand you that this object is, we are not creating any communication with the table, with the thread by itself. Okay, so this thread will be called the table by itself. The only way to communicate with the table is through the constructor. I hope you understand. So now we are just calling the t.print table, and we are getting the parameter 5. So the result would be 5 into 1 is to 5 multiplied by 1 is equal to 5, 5 multiplied by 2 is equal to 10, 5 multiplied by 3 is equal to 15, blah blah blah. So this would be the result for the first thread if we call the first thread. But if there is a single method, single thread, so there will be there, it doesn't need any synchronization, as this is the single thread and this is the single resource, so we don't need any synchronization at all. But we're creating another thread, and you can see right over there that is almost same, but only difference is that we are changing the parameter value. Instead of 5 we are using the 100. Yeah, we can just overwrite that, but for using as a different thread, for your understanding, we are just they had just created another method and we are calling that. And right, I have told you before, যেটা আমি আপনাদেরকে আগেই বলেছিলাম যে this table object will be shared among these two threads, and they are sharing this resource asynchronously like zombie. Two of them is eating, someone is having its legs, someone having its head, something like that. So it's a no, that's zombie. This is like a food court where everyone will get, the first one will get some rice. Okay, you can have the rice, the second is coming, he's also getting rice, and when the rice serving is complete, then it is serving the chicken. So everyone is having one chicken, one chicken, one chicken, one chicken, something like that. I hope you understand. And now what will happen when you use the synchronization? So that is the example. So first of all, I will show you the result. You can see the 5, 10, 15, 20, 25, as I have told you before, and we're calling that just like same. We're not changing anything. The only thing changed, you can see the thread creation is almost the same. We have the same thing. The only difference is we are synchronizing the resources, we are not synchronizing the threads. So this is really awesome. So you can see we are synchronizing the thread. That means we're synchronizing the tap, that means that is providing the water. সো এই বিষয়টা হলো, আমরা শুধুমাত্র সিঙ্ক্রোনাইজেশন করতেছি শুধুমাত্র ওই কলটাকে যেটা পানি দিচ্ছে। দ্যাট মিনস এই কলটা কখনোই একসাথে দুইজনের কল দিবে না। প্রথমজন ফিল আপ করবে, দেন দ্বিতীয়জন পাবে, সামথিং লাইক দ্যাট। অর লাইক এ টিকেট কাউন্টার, দ্যাট the ticket provider will not serve more than one person at a single time. In his policy, how much, it doesn't matter how much ticket do you need, you have, the only single man will come and he will ask for, okay, I need 3 tickets, he will give them 3. Then the next one will come and the next one will ask for his ask as his
requirement, and the ticket provider will serve him as his requirements. So this is all about synchronization. You can see I have just changed one single keyword running here. They had just added the synchronized keyword and everything would be fine. So this print table method won't be shared among the second thread until the first thread is not calling anymore. Okay, when the first thread calling is over, then the second thread can get access. So that is the resource synchronization or the method synchronization, as the method is the resource for this example. So there is another example of synchronized method by using the anonymous class. So there doesn't know who is the class. So in this program we have created a through thread by anonymous class. So this coding is record. Okay, so you can see the same thing, no changes at all. We're calling for the main method, and on the main method it is calling the table thread anonymously. That is the same example, but just a waste of time. So we all know how to create a thread, something like that. We don't need to do I hope you understand. So that's it for synchronization. I hope you understand what is the synchronization. If you have any sort of problem, please don't hesitate to ask me. I will try to describe the whole thing again and again until you understand the topic 100 completely. So wish you good luck. See you then.